Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Every morning when you finish doing the laundry, please turn off the hot water heater. You don't get up there on the side of the sink. Thank you. Like this. Okay, listen, dear. Just for now, it looks to me, it just looks really strange like this. So I suggest, just for now, that we just put them by Srila Prabhupada symmetrically, so at least something is symmetrical. Okay, good idea. Because otherwise it just, it bothers me. Yeah, nice. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Всем добро пожаловать. Just a minute. Okay.
Is that the verse you put up? Ilapati Prabhu? Yep. Mm-hmm. It looks like only 3 lines. No, 4. Oh, somehow or other, one of the lines got hidden. Okay, now I see it. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yasodanandana Prajajana Vanjana Yasodanandana Prajajana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prajajana Vanjana Yasodanandana Prajajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupad Paramahamsa Parvajaka Jaya Koti Sataji Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Indi Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Famous Guru Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Gunda Radha Gunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sagarada Yagya Ki Jai Srila Prabhupada Marathon Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bo. All glories to the assembled devotees.
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Padaya Shrimati Bhaktivedanta Swami Namani Namaste. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я родился в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я был глубоко почтения и склоняюсь перед ним. Vanchakapatrubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 14, Pregnancy of Diti in the Evening. Глава 14, беременность дети вечером. Text number 50. Стих 50. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Antaha Antaha Bahihi Vahi Cha Cha Amalam Amala Abja Abja Netram Netam Swapurusha Swapurusha Icha Isha Anugrihita Anugrihita Rupam Rupam Pautraha Pautraha Tava Tava Shri Sri Lalana Lalana Lalamam Lalama Drashta Rashta Spurat Surat Kundala Kundala Mandita Mandita Ananam Ananam Antarbahish Chamalam Abjanetran Antarvahish Chamalam Abjanetram Swapurushe Chanugrihita Rupam Swapurushechanugrihita Rupam Patrastava Shri Lalana Lalaman Paudrastava Shri Lanalaman Drashtas Purat Kundala Manditana Drashtas Purat Kundala Manditananam Dashtas Parat Kundala Manditanam Antarbahish Shamalam Abjanetran Antarvahish Chamalam Abjanetram Swapurushe Chanugrihita Rupam Swapurushechanugrihita Rupam Patrastava Shri Lalana Lalaman Paudrastava Shri Lanalaman Drashtas Purat Kundala Manditananam Dashtas Parat Kundala Manditanam Antarbahish Chamalam Abjanetran Antarvahish Chamalam Abjanetram Swapurushe Chanugrihita Rupam Swapurushechanugrihita Rupam
Patrastava Sri Lalana Lalaman. Drashtas Purat Kundala Manditananam. Antarbahishchamalam Abjanetran. Swapurushe Chanogrihita Rupam. Pautastava Sri Lalana Lalaman. No, Drashta. Drashtas Purat Kundala Manditananam. Ilapari Prabhu. Antarbahishchamalamabjanetram. Antarbahishchamalamabjanetran. Svapurushechanugrihita rupam. Swapurushechanugrihita rupam. Utrastava Shri Lalana Lalamam. Patrastava Sri Lalana Lalaman. Drashtas Purat Kundala Manditananam. Drashtas Purat Kundala Manditananam. Antaha, within. Внутри. Bahihi, without. Вовне. Cha, also. Также. Taja. Amalam, spotless. Безупречный. Abjanetram, lotus eyes. Лотосоки. Swapurusha, own devotee. Своего преданного. Icha anugrihita rupam, accepting form according to desire. Accepting form according to desire. Принимающий форму, соответствующую желанию. Pautraha, grandchild. Grandchild. Внук. Tava, your. Твой. Sri Lalana, Lalana. beautiful goddess of fortune. Beautiful goddess of fortune. Lalamam, decorated. Украшено. Drashta, will see. Увидит. Spurat Kundala, with brilliant earrings. С великолепными серьгами. Mandita, decorated. Украшенного. Ananam, face. Лицом. Prostita. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Your grandson will be able to see inside and outside the Supreme Personality of Godhead, whose wife is the beautiful goddess of fortune. The Lord can assume the form desired by the devotee, and his face is always beautifully decorated with earrings. Повсюду, вовне и внутри себя, твой внук сможет видеть верховную личность Бога, Господа, супругой которого является прекрасная богиня процветания. Господь принимает тот образ, в котором его хочет видеть преданный, и его лицо всегда украшают великолепные серьги. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. It is predicted herewith that the grandson of Diti, Prahlad Maharaj, would not only see the personality of Godhead within himself by meditation, but would also be able to see him personally with his eyes. Здесь предсказано, что внук Дити, Прахлада Махараджа, не только увидит личность Бога в своем сердце в медитации, но Господь сам предстанет перед его глазами лично. This direct vision is possible only for one who is highly elevated in Krishna consciousness, for it is not possible to see the Lord with material eyes. Увидеть Господа воочию может лишь тот, кто достиг очень высокой ступени сознания Кришны, поскольку его, Господа, нельзя увидеть материальными глазами.
The Supreme Personality of Godhead has multifarious eternal forms such as Krishna, Baladev, Sankarshan, Aniruddha, Pradyumna, Vasudev, Narayan, Rama, Nrsimha, Varaha, and Vamana. And the devotee of the Lord knows all those Vishnu forms. Верховная личность Бога обладает неисчислимым многообразием вечных форм, таких как Кришна, Баладева, Санкрашана, Анируда, Прадьюмна, Васудева, Нараяна, Рама, Нарсимха, Варага и Вамана. И все эти формы знакомы преданному Господу. A pure devotee becomes attached to one of the eternal forms of the Lord, and the Lord is pleased to appear before him in the form desired. У чистого преданного развивается привязанность к одной из вечных форм Господа. И Господь милостиво предстает перед ним, перед преданным, в том образе, в котором тот желает его увидеть. A devotee does not imagine something whimsical about the form of the Lord, nor does he ever think that the Lord is impersonal and assumes a form desired. A devotee does not imagine something whimsical about the form of the Lord, nor does he ever think that the Lord is impersonal and assumes a form desired by the non-devotee. Преданный не выдумывает форму Господа, ничего о ней не воображает. И вместе с тем не считает, что Господь безличен или что Он принимает ту форму, которую его хочет видеть непреданный. The non-devotee has no idea of the form of the Lord, and thus he cannot think of any of the above-mentioned forms. Не имея никакого понятия о форме Господа, непреданный не способен представить себе ни одной из перечисленных выше форм. But whenever a devotee sees the Lord, he sees him in a most beautifully decorated form, accompanied by his constant companion, the goddess of fortune, who is eternally beautiful. Но когда Господа видит преданный, Господь предстает перед ним в великолепном убранстве и в сопровождении своей неизменной спутницы, вечной прекрасной богини процветания. And that is the end of the purport. И на этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations you'd like to share? У кого-то возникли вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Yeah, almost the whole chapter, there was no mention the Lord. Lord was not mentioned directly in this chapter. Okay. I mean, in the purport, but Srila Prabhupada mentioned it in the purport, but not in the verses. Okay. And I think the whole chapter it was about Prahlad Maharaj. All this continuation in the events, and came to this point of birth of Prahlad Maharaj, that he'll take birth like grandson of Kashyapa, right? And this the connection, the chapter with the Lord. Okay. Translate. But громко. Вся глава там не было о Господе чего-то такого напрямую связанного. И вот тут Прохлада Махарадж, здесь сказано о Прохладе Махараджа, что он явился, и что он увидит Господа. Ну, то есть вот это явление Прохлада Махараджа, как внука, да, Кашьяпа, это вот как такое логичная связь главы, кульминация главы, связь его с Господом. Hearing about the pure devotee of the Lord is just as good as hearing about the Lord. Слушание о чистом преданном Господа ничем не хуже слушания о самом Господе. Okay, we'll go on to the next verse, text 51. Тогда мы перейдем к следующему стиху, 51-му. Maitreya vacha Shutva Bhagavatam Patram Amodata Titir Brishan Putrayoscha Vadan Krishnad Vidit Vasin Mahamanaha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. The sage Maitreya said, hearing that her grandson would be a great devotee and that her sons would be killed by Krishna, Diti was highly pleased in mind.
Мудрец Майтрея сказал: узнав о том, что ее внук будет великим преданным Господа, а сыновья примут смерть от руки Кришны, Дити несказанно обрадовалась. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Diti was very aggrieved to learn that because of her untimely pregnancy, her sons would be demons and would fight with the Lord. Сначала, когда Дити узнала о том, что в результате неурочной беременности у нее родятся сыновья-демоны, которые будут сражаться с Господом, она очень огорчилась. But when she heard that her grandson would be a great devotee and that her two sons would be killed by the Lord, she was very satisfied. Однако, услышав, что ее внук станет великим преданным, а оба сына погибнут от руки Господа, она была очень удовлетворена. As the wife of a great sage and the daughter of a great Prajapati, Daksha, she knew that being killed by the personality of Godhead is a great fortune. Будучи женой великого мудреца и дочерью великого Праджапати Дакши, Дити знала, что смерть от руки Господа – это большая удача. Since the Lord is absolute, his acts of violence and non-violence are both on the absolute platform. Поскольку Господь абсолютен, то что бы он ни делал, карал или миловал, все его действия также имеют абсолютную природу. There is no difference in such acts of the Lord. Милость Господа и его гнев не отличны друг от друга. Mundane violence and non-violence have nothing to do with the Lord's acts. Мирские представления о насилии и ненасилии неприложимы к действиям Господа. A demon killed by him attains the same result as one who attains liberation after many, many births of penance and austerity. Убитый им демон достигает той же цели, что и человек, который в течение многих жизней предавался аскезам и умерщвлению плоти, в конце концов получил освобождение. The word Vrisham is significant herein because it indicates that Diti was pleased beyond her expectations. В данном стихе особенно важным является слово «бхаришам», которое указывает на то, что радость Дити не знала границ. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 3rd canto, 14th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Pregnancy of Diti in the Evening. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 14 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беременность Дити вечером». There's a saying that every cloud has a silver lining. Есть такое высказывание «нет худа без добра». So even though Diti did something very bad, Даже несмотря на то, что Дити совершила очень плохой поступок, she engaged in illicit sex, which is, is highly sinful. она занялась незаконным сексом, что очень греховно. Once I heard Srila Prabhupada say that it's the most sinful thing to have illicit sex. Однажды я слышал, что Шрила Прабхупада говорил, нет ничего греховнее, чем заниматься незаконным сексом. In that context, so apparently Prabhupada was saying that it's even more sinful than eating meat. То есть в том контексте очевидно было, что Прабхупада говорил, что это даже более греховно, чем поедание мяса. However, even though she engaged in such a sinful act, but there was a positive result. Тем не менее, даже несмотря на то, что она совершила такой греховный поступок, все равно результат был положительный. Her two sons would be demons. Ее оба сына будут демонами. But they would both be killed by the hand of the Lord. Но их обоих убьет Господь собственной рукой. Which is a great blessing. Это огромное благословение. Any contact with the Lord is good. Любой контакт с Господом – это хорошо. It's like, as I recall, Srila Prabhupada said, any news is good news. Насколько я помню, что Прабхупада говорил, любая новость – это хорошая новость. He meant about the Krishna consciousness movement. Он имел в виду любые новости, имеющие отношение к движению сознания Кришны. So one time a devotee was showing Srila Prabhupada a newspaper article. Однажды преданный показывал Шриле Прабхупаде газетную статью.
in which the writer was criticizing over and over again the Hare Krishnas. И там журналист снова и снова критиковал кришнаитов. So Srila Prabhupada said, let me see this. Шрила Прабхупада сказал, дай-ка я посмотрю. So the devotee showed the article to Srila Prabhupada. Преданный передал статью Шриле Прабхупаде. He said, oh, just see how many times he's said the name Krishna. И тот сказал, только посчитай, сколько раз он упомянул имя Кришна. So not only would her sons be killed directly by the hand of the Supreme Personality of Godhead, И мало того, что ее сыновей убьет Верховная Личность Бога собственной рукой, but her grandson would be one of the greatest devotees that ever existed. но еще и внук ее будет одним из величайших преданных, кто когда-либо жил. In fact, he would be one of the only 12 Mahajans. Он даже будет одним из всего лишь 12 махаджан. So about these 2 points, she was very happy. И эти два момента наполняли ее огромным счастьем. She was pacified. Она успокоилась. Her 2 sons would be killed by the hand of the Lord, and her grandson would be the greatest devotee. Ее обоих сыновей убьет Господь собственной рукой, а внук ее будет великим преданным. That doesn't mean that it's okay for you to have illicit sex, and then, how do you say, you get the, what do they call, honorary degree. Но это не означает, что теперь вы все можете заниматься незаконным сексом, и за это вы получите почетную степень университета, например, или что-то такое. Because don't expect that your demoniac child born of such a pregnancy is going to get killed directly by the hand of the Lord. Не ожидайте, что у вашего ребенка-демона, который родится от такой неурочной беременности, убьет Господь собственной рукой. He's just going to cause trouble for you and everyone else. Он лишь будет причинять неприятности, этот ребенок, и вам, и всем остальным. Congratulations. Мои поздравления. Better to have a son who's or a daughter who is a pure devotee. Лучше, чтобы ваш сын или дочь были чистыми преданными. Gurur nasashat swajano nasashat pita nasashat janani sasashat daivana tachana patischa sashan namo chayet yat samapeta mrityum. One should not become a father or a mother or a husband or a god or anything unless he can deliver his dependents from the cycle of birth and death. Никогда не должен становиться отцом или матерью, или мужем, или полубогом тот, кто не может освободить своих подопечных из круговорота рождения или смерти. That's a huge responsibility. Это огромная ответственность. In the mid-70s, I started thinking that why the sannyasis get so much honor? Those who are actually following, why the sannyasis get so much honor? Go ahead. В середине 70-х я начал думать, а почему саньяси так почитаемы? Those who are actually strict grihastas are, how do you say, they're so austere. Ведь на самом деле те, кто являются строгими грехастами, настолько аскетичны. And they're practicing something that is almost impossible for normal people. Они практикуют то, что для нормальных людей практически невозможно. To be a proper grihasta, one has to be super self-controlled. Чтобы быть настоящим грехастхой, человек должен просто совершенным образом себя контролировать. And plus, they're taking such a huge responsibility in trying to conceive and raise a Krishna conscious child. К тому же они берут на себя такую огромную ответственность, стараясь зачать и вырастить ребенка в сознании Кришны. So I started thinking we should be honoring the grihastas, the strict grihastas, just as much as the sannyasis. И я начал думать, что строгие грехастхи достойны такого же почитания, как и саньяси. Okay, what does Bhakti Milana say? She says some people think that they are in a relationship with Krishna in a certain rasa. How can we understand
whether it's actually true, whether there is some relationship, or it's just some fantasy. Некоторые думают, якобы находятся в отношениях с Кришной в определенной расе. Как понять, действительно ли есть какие-то отношения, или это лишь фантазия? 99.9999999% of the time, it's fantasy. В 99,999% это лишь фантазии. That was a kind of creative translation. Why? Because you didn't say all the nines that I said. I did. You did? Oh, sorry. Yes. Okay. Yeah, such people are idiots. Такие люди действительно идиоты. They're sahajiyas. Это сахаджи. Don't listen to them, don't associate with them. Не слушайте их и не общайтесь с ними. A pure devotee doesn't talk about his rasa. Чистый преданный никогда не говорит о своей расе. There were a couple of times when Srila Prabhupada gave a subtle hints about his rasa. Лишь пару раз Шрила Прабхупада давал какие-то тонкие намеки на свою расу. But it was really incidental. Но это было совершенно случайно. It wasn't something that Srila Prabhupada like boasted about or even referred to at all. Это не то, чем Шрила Прабхупада хвастался. Даже он об этом никогда не упоминал. Just occasionally there were 2 or 3 times slight hints. Просто изредка, буквально там 2 или 3 раза, какие-то легкие намеки на это проскальзывали. We don't have to concern ourselves with what our rasa is. Мы не должны переживать о том, какая у нас раса. We should concentrate on just being servants. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы стать просто слугами. It's like I've given the example about when I was a boy, a lot of boys wanted to be, well, let's say they didn't necessarily want to be professional baseball players, but they practically worshipped the famous baseball players. Я уже приводил такой пример в детстве. Очень многие ребята не то чтобы хотели сами стать профессиональными бейсболистами, но они просто поклонялись тем, кто профессионально играл в бейсбол. And sometimes a boy would say that he when he grows up he wants to be on the New York Yankees. И порой какой-то парень говорил: я когда вырасту, обязательно стану частью команды нью-йоркских Янки. But probably he doesn't care which position on the New York Yankees. Скорее всего, ему совершенно было неважно, на какую должность его возьмут в эту команду нью-йоркских Янки. Кем он там будет. To start with, he just wants to get on the team. Для начала он хотел бы просто попасть в команду. He'll even be the water boy, just to carry the water for the other players, as long as he can be with the New York Yankees. Он готов был даже стать водоносом, просто подносить воду другим игрокам, лишь бы только попасть в эту команду нью-йоркских Янки. So in the same way, we just want to be on the team. И точно так же мы всего лишь хотим попасть в эту команду. We want to be on Krishna's team. Мы хотим попасть в команду Кришны. And then whatever position he puts us in, okay, fine. But we just want to be on the team. И неважно, на какую должность он нас возьмет. Пускай возьмет хоть на какую-то, мы просто хотим быть в его команде. It's really ridiculous to concern ourselves with such esoteric topics which are far beyond us. Совершенно нелепо пытаться что-то измышлять на такие эзотерические темы, которые намного превышают наш уровень развития. Just chant and be happy. Просто повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. Serve Krishna and his devotees the best you can. Служите Кришне и его преданным изо всех сил, насколько можете. Especially by going on Sankirtan and distributing this knowledge to those who have not yet been fortunate enough to receive it. И самое лучшее служение – это выходить на Санкиртану и распространять это знание тем, кому еще не повезло с ним соприкоснуться. Okay, we'll end here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Чай. Hare Krishna, Hare Krishna.
Gaur Bhakti Jai. Vrinda ki jai. Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya 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 Krishna Vastaya